같은 똑같은 프레젠테이션 내용이지만 제가 조금 압축을 해서 영어하고 한국말하고 같이 설명을 드리겠습니다. What I like to do is that I'm going to do this presentation half in Korean, half in English, so that way everybody can benefit about this presentation. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Jayson YI. I'm from right outside of Washington, D.C. I'm currently running and operating the multiple location in that area. So, how about we give him the encouraging hand? 다시 한번 말씀드리지만 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 어느 거가 옳고 어느 거가 그르다라는 거가를 말씀을 드리는 것이 아니고요. 제가 경험했었던 어떤 그 애프터스쿨 프로그램 하면서 많은 실수를 많이 한 그런 경험에 의해서 생긴 걸 갖다가 말씀을 드리는 겁니다. One of the things that I like to say is that it's not about the teaching something to anybody. It is about the sharing the experience and ideas. And the past about many years and since I've been running the schools, I made a lot of mistakes. So what I like to do is that I like to share my mistake, so that way you don't have to repeat those mistakes. So that's one of the things that I like to say. The first of all, 첫 번째로는요, 도장에서 애프터스쿨 프로그램 하는 것 같다 관심을 많이 가지시는 분들이 많이 계시고요. 지금 이미 애프터스쿨 프로그램을 하시면서 굉장히 성공적으로 하시는 분들도 많이 계시고요. 그런데 애프터스쿨 프로그램이라든지 서머 캠프가 굉장히 예민한 부분들 중에 하나입니다. 저희 특히 도장에서 애프터스쿨 프로그램을 할 때는요. 왜냐하면 그 라이센스라는 문제 때문에 지역에 따라서 어떤 지역에서는 이 라이센스에 의해서 할 수가 있고 할 수가 없는 지역마다의 그거가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 어느 누구의 책임이 아니라 각 도장의 관장님이 그 지역에 있는 어떤 룰이라든지 레귤레이션을 정확하게 찾아보시는 거가 굉장히 중요하고요. The first of all, before I do these things, one of the things that you have to remember about running the martial arts after school program or summer camp is that about the license in your area, because this, some cases, some area that if you're running the martial arts after school program, they consider you as a daycare service. So then, in that case, you have to pull the permit or the license. Otherwise, you get in big trouble. So this is based on the area, so that it is really hard to tell which area that you're allowed to do this in a martial arts after school program. This is purely each school owner's the responsibility to find out about those license issues. Now, 그러면 그 라이센스 문제를 얘기를 하기 전에요. 제가 여태까지 이렇게 봐왔던 그 도장에서 그 애프터스쿨 프로그램을 봤을 때에 어떤 때는 제가 생각했을 때 이거는 우리 도장에 참 맞지 않는 거가 될 수 있겠다라는 거가 있었습니다. 그게 뭐냐면은 어떤 때는 그 애프터스쿨 프로그램을 애프터스쿨 케어, 데이 케어와 같이 before care, after school care, 그 homework도 해주고, we're teaching, tutoring math and stuff. 이런 것까지 한다고 광고를 하거든요. 어떤 부분에 대해서는 그렇게 얘기가 되고 있는데 저희 같은 경우는 그거는 우리가 하지 말아야 될 영역 바깥의 일이라고 저는 생각을 해서 태권도 도장에서 할 수 있는 태권도만 해줄 수 있는 가장 중요한 그 애프터스쿨 프로그램 개발을 하는 거 가장 중요하다고 저는 생각을 해서 태권도의 가장 태권도적인 애프터스쿨 프로그램을 하는 그 프로그램을 많이 나름대로 만들었습니다. In order for you to avoid some cases, some area that about this licensing issues or about the legal issues, that I realize is that some the martial arts schools or some organizations, they are doing this after school program for offering martial arts classes, offering homework, offering tutoring, and all this stuff. Actually, that is not the area that we are specialized for. So what I'm trying to say is that we are specialized in teaching martial arts. So then why don't we just focus on teaching this taekwondo in an after-school hours?
If we do that, if we do the market, if we send the marketing message, that is our clear marketing message to the public. So then public, the people come in to expect to receive those kind of service, not the daycare functions. But obviously, there's additional daycare functions that we'll be able to provide. 그래서 말씀을 드리는 것 중에 하나가, 중요한 것들 중에 하나가 그거에 대한 철저한, 클리어한 아이디어가 필요하다는 거죠. 이러한 철저한 아이디어가 정립이 되고 나서 그 다음에 프라이스 스트럭처라든지 마케팅 메시지라든지 오퍼레이션에 관한 커리큘럼이라든지 이런 거가 정립이 돼야 된다고 저는 생각합니다. 이러한 클리어한 아이디어가 없이 그냥 애프터스쿨 프로그램을 하면 돈을 벌 수 있다, 엑스트라 인컴이 된다라고만 생각이 되면 나중에 스페셜라이즈, 태권도 스페셜라이즈 된 애프터스쿨 프로그램이 아닌 중구난방이 되는, 우리가 보여줄 수 있는 클리어한 아이디어가 아닌 다른 그런 뭐라 그럴까, 색깔이 분명치 않은 애프터스쿨 프로그램이 될 수 있다는 거죠. 그래서 저희 같은 경우는, another things that I want to say is that if we have a clear idea about what type of service that we'd like to provide, we'd like to provide just a daycare, babysitting, or we would like to provide, the service that, martial arts concentrated, character development and the fitness. What if we provide this kind of service through this after-school program? Then you could create all the marketing message and all your curriculum development, and everything is focused on one particular area. So that is the first thing that we have to think about. 그래서 첫 번째로는 그거에 대한 분명한 아이디어가 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 그렇게 돼야 방금 제가 말씀드린 그러한 그거는 제가 지금 전에 봤던 책 중에서 나름대로 시간을 많이 좀 할애를 해서 만들었었던 나름대로의 매니지먼트 프로그램을 제가 받아왔었던 거가 마이클 거버의 이미트라는 그 책을 제가 여러 번 봤었는데, 그리고 거기에서 제가 배웠었던 것 중에 하나가 이 가운데 있는 리더십이라는 거가 있습니다. 그 리더십이라는 거는 누가 어디에서 내가 가져올 수 있는 리더십이 아니라 도장에 있는 관장님이라든지 사범님들이 가지고 계신 클리어한, 내가 어떠한 서비스를, 내가 어떠한 비즈니스를 하겠느냐 하는 어떤 그런 정확한 아이디어가 생겼을 때에 그러한 아이디어를 기준으로 해서 나머지의 마케팅이라든지 파이낸스라든지 매니지먼트라든지 리드 제너레이션, 리드 컨버전, 클라이언트 풀필먼트, 이런 것들이, 모든 것들이 똑같은 하나의 메시지가 항상 나올 수 있다는 거죠. This chart is not invented by me. It's from the E-Myth, Michael Gerber's E-Myth. If you have a chance to take a look at it, E-Myth Revisited, and also E-Myth, the Mastery Program, and then you'll be able to find those programs. And then from that, I just copy it, and then the next to it, and then I just organize it within to fit into our organizations. And when you see this, in the center, there's a leadership. What's the leadership to do about this, the after-school program? But everything starts from leadership. Now, you as an instructor, you as a school owner, and you as a program director, if you have a clear idea about what type of a service you would like to provide, then from that, like I said earlier, from that, marketing comes from it, management comes from it, and your service comes from it. So then, this is one of the clear things that I'd like to share with everybody today. Now, next one is an organization chart. Earlier, Master Woo-Sup Kip explained about his organization chart, which is great. And this is part of our organization chart. Now, the reason why I like to share this organization chart is that in your organizations, in your school, you have program director, you have instructor, you have, now if you're running the after-school program, you have one of the staff for your after-school program. So, you should have this clear organization chart, so then any single person in your school, they understand exactly what to do. So this is a part of your management team's responsibility to say, okay, this is instructor's part. The instructor is supposed to do such things. This is program director. Program director is supposed to be able to manage those front-end office, the management work. And this area,
this area is elite after school program teachers' responsibility. Here, bus driver's positions. Here, elite assistant. So then, you have to have this clear organization chart. So then, your instructor may be working as an instructor. 죄송합니다. So then instructors teaching classes, then at that time your instructor is working as an instructor. But what if your instructors go out and drive the bus to pick up the students for the after school program? In that case, your instructor working as a bus driver at the time. So why do we have to do this? Because each job position has to have clear job descriptions. For example, let's say bus driver. Bus driver is working between, let's say, 3 o'clock until 4:30. That's the time that you go out to go to school and pick up the students. In that case, the bus driver's responsibility, the first one, because transportation is one of the most tricky part, or you have to pay a lot of attention on that particular area because a lot of liability issues are involved. So the bus driver, here's what happens. The bus driver, before you drive the bus, in our case, we have actually bus driver binder, pick up the binder, go to the bus, open it up, and we have to inspect the bus about 3 minutes, check the tire, and fuel gauge, and windshield wiper, and all this stuff. And the next thing that you have to see the list of the students who will be able to pick up, that there's a bus route, then you go to the route and pick up the students. And when you pick up the students, there's a certain responsibility when you pick up the students. When you load the students, 학생들을 데리고 갈 때 어떻게 데리고 가고 픽업을 할 때 뭐를 헤드 카운트를 하고 라는 것들 갖다가 정확하게 버스 드라이버가 갖고 있는 responsibility입니다. And then when you drop off your kids at your facility, then what happens is that there's a certain responsibility. For example, let's say after you park the bus, make sure you have to check the students in the bus and see everybody's there's nobody left in the bus. And see, what I'm trying to say is this: each position, if you're running the after-school program, it means you have another different department within your organizations. So then you have to make sure that you have to have a clear job description or the things that need to do. You just simply make a list. 다시 한번 말씀드려서 그러한 after school 프로그램 하나를 넣는다는 거가 그냥 버스만 운전하고 가서 학생들을 데리고 와서 홈워크 대충 해주고 태권도 하고 그냥 집에 가고 돈 엑스트라를 차지하는 게 아니라 이러한 클리어한 일하는 사람들에 대한 job description, 즉 일을 요거를 꼭 하세요. 요거를 했을 때는 거기에 맞는 스탠다드, 그거를 꼭 몇 시까지 하세요. 요거를 꼭 요거 폼을 필아웃을 하세요라는 어떤 클리어한 스탠다드를 만들어줘서 그거를 항상 맞출 수 있도록 해줘야만이 지금 현재의 태권도 도장에서 태권도도 가르치고 마케팅도 해야 되고 인스트럭터 스태프 트레이닝도 해야 되고 하는 여러 가지 일 외에 또 다른 일이 들어갔을 때 그거에 관한 혼동이라든지 컨퓨전이 좀 덜하다는 거죠. Otherwise, if you just put the after-school program within your organization on top of your current work, one of the big mistakes that I've done was confusions. Nobody understands what to do. They just keep pointing out to other people, oh, that's not my job, that's his job, and I don't know. So then the first few years, and I had such a hard time because of that. There's no such as the clear directions. There's no such a thing as a written notifications or written job descriptions or no organization chart. So what I did is, hey, from now on, you want to drive the bus.
자네가 이거 버스 하고 자네가 이거 하고 애들 오면 그냥 대충 태권도 해주고 대충 그냥 호목하게 하고 대충 그냥 해 그냥. 아까 김우섭 사부님 말씀하셨던 것처럼 눈치껏 해 라고 얘기가 됐었는데 제가 김우섭 사부님 말씀하신 거 100번 제가 어그리하는 것 중에 하나가 It's not their fault. It's my fault. I'm the one who's supposed to build all the systems and good working environment for them to work hard. 그래서 그 부분이 굉장히 중요하다는 거고요.